Lost in the middle of the Mozambican Channel, Europa is a small island, arid and hostile. It's one of the scattered islands placed in the care of the French Southern and Antarctic territories. These territories are natural reserves, where fishing and human presence are strictly controlled. Europa protects in its heart a unique ecosystem, the big green Europa mangrove, aquatic universe, a surprising union of the sea and the vegetable kingdom, covering almost a third of the island. Far from other navigational paths, fauna and flora have been protected from human activity, forming one of the last sanctuaries on the planet. 2 days of bad weather after leaving the south coast of Madagascar have not discouraged our scientists in taking part in the mangrove mission. The research team has definitely decided to lift the veil that hides the secrets of this mysterious mangrove. The precedent expeditions had studied the land and sea environments, but had never ventured deep into the heart of the island. Jérôme Borgia of the Ifremer and Stéphane Sission of Kélonia, the Sea Turtle Observatory in Réunion Island, have been studying these reptiles for several years on the scattered islands. They don't lose a minute. Their first encounter with the mangrove takes place in a canoe, so as to be able to observe whilst paddling along. Stéphane and Jérôme must cross the big inner lagoon to be able to exceed to the smaller streams. The banks close in progressively. Nature takes over, thickly covering the east of the island. The water here is limpid and shallow, less than 1.5 meters deep, and yet these waters are full of life. Reef fish, coral, small sharks, rays, but most of all, as Stéphane and Jérôme were hoping, there are green turtles. The omnipresence of the mangrove trees on their high prop roots almost makes one forget how small the place is. The streams get so narrow that it becomes difficult for the canoes to continue. The exploration of the maze of water has already been going on for several hours. The water is going down with the tide, leaving only a few centimeters of depth. Là, il n'y a pas beaucoup d'eau. On a bien fait de prendre les canoës parce que je pense que avec l'annexe, on n'aurait pas été très loin. Ouais, c'est clair. Comme ça, en plus, on peut profiter de toute la journée dans la mangrove là, pour prospecter. C'est plus intéressant. Ouais, puis on peut aller dans tous les bras. Enfin, c'est vraiment une exploration complète avec les canoës. Vous savez, là, on dirait que le courant s'inverse. Pourtant, on est encore à marée descendante. Donc, normalement, on devrait pousser l'eau du lagon là. Ah ouais, ça devrait partir derrière nous et ça, regarde c'est le canoë là, inversé. il part tout seul. Ah ouais, d'accord. Bah écoute, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. C'est assez bizarre. Bon, bah, écoute, on peut même se laisser entraîner là par le canoë. On va se laisser porter. Ok. C'est une île qui est sur un socle un peu karstique là, avec des fissures, donc il y a peut-être de l'eau qui part par là-bas. Qui rejoindrait la mer alors. Qui rejoindrait la mer. Ouais. Et il y aurait des reflux à la marée haute alors je suppose avec des entrées d'eau fraîche. Tiens, regarde. Ouais. Ah, c'est une imbriquée, c'est une imbriquée. Ça fait 2 fois qu'on en voit là, alors qu'on n'avait pas vu dans la partie haute
dans la partie haute du lagon. Hein. Ouais, pour l'instant, on n'avait vu que des vers. Bah, écoute, on va aller voir. Hein. Tiens, là, il y a un passage. Là. Ouais. Jérôme and Stéphane progress through fossilized corals as sharp as razor blades, pulled along by the mysterious current in the depths of the stream and strangely going against the pull of the sea. On va poser les canoës là-bas et on va aller voir à pied parce qu'il y a là-bas, regarde le courant qu'il y a. Il y a du jus, hein. Ah, c'est trop chaud en canoë. Hein. Alors, on va voir. On va aller voir. The water flow gets faster, taking the form of a small mountain torrent on this almost flat island. Further down the stream, the water becomes calm, surrounded by outcrops of coral, and seems to be swallowed up into siphons that disappear mysteriously under rocks. The presence of hawksbill turtles is confirmed. Several seem to live here, pressed into the chalky cavities. Oh, super! Super! Ah, elle est costaud, hein. Là, on va se mettre, voilà, on va se mettre là. On va poser ça. On va poser là. Putain, c'est bien, c'est 30 kg, hein, 40. Hein. Ah, elle est costaud. Hein. T'as vu comme elle est grasse? Elle est magnifique, elle a une épaisseur incroyable. Where does this water disappear to? Why have these turtles decided to stay here in this extraordinary place, while they are untraceable elsewhere? Stéphane and Jérôme are very excited about this new discovery. Unfortunately, they have come without their scientific material, and the day has gone by so quickly. They have to let the turtle go. But they promise to themselves to come back as soon as possible to solve this mystery. The western side of the mangrove, here the land is higher and there's more vegetation. The aridest area is the place chosen by Vincent Boulet, the scientific director of the National Botanical Conservatory of Mascarenas, to start his studies. For him too there's no time to lose. He must not only study this part of the island, but also discover the rest of the island that he is visiting for the first time. Bien, alors on est ici dans une partie un peu originale de la mangrove d'Europa. C'est une partie qui est sableuse, donc les fonds ont été saupoudrés, envahis par le sable, et ça permet donc d'observer une mangrove à Bruguera, le palétuvier le plus rare d'Europa, qui occupe un certain nombre de petites taches et préférentiellement justement sur des zones qui sont sableuses. Ah, on voit la mangrove, elle est installée sur du sable corallien, un peu argileux, ou sableuse. Assessing the biodiversity of the vegetation, and especially drawing up an inventory of the different species of mangrove trees. Vincent is used to this type of mission. He has already travelled to all of the islands in the Indian Ocean, all except one, Europa. All alone in this green universe, he's at home. The exploration of the day before reassured the two scientists concerning the presence of young green turtles in the mangrove. Stéphane and Jérôme, accompanied by Robin Roland, biologist, have only a few days to reach their target, the capture of 30 green turtles. Even if the turtles are young and the water's calm and shallow, it's not an easy task. They often have to start over several times. The turtle has to be held firmly under its front flippers, and then support has to be found to be able to pull it out of the water and into the boat.
Once the turtle is immobilized, it is measured and a ring is put onto its flipper. The scientists also take a sample of the turtle's scales to be used for genetic studies. The sample taking does not hurt the animal. Ça brûle mieux avec un coton-tige. And lastly, a photo is taken of the turtle to be used to identify it later, just as the ring will also be used for later identification. The form of the scales on the head is unique, just like a fingerprint. During these few days of mission, Stéphane and Jérôme are able to collect much information about young green turtles at a stage in their biological cycle that is unknown. This natural nursery, where the turtles are out of danger, is the perfect place for them to grow in almost complete security. After a life of solitude in the immensity of the ocean, these young turtles come to the mangrove looking for abundant food and for security from predators. Diving onto turtles is something the greater frigates do very well, and their strike is surgical. When the baby turtles hatch during the day, none of the 150 babies that come out of the sand stand a chance of becoming adults one day. The distance between the sand and the sea is too great, even if they go as fast as they can. Many predators appreciate this delicious meal. But today the greater frigates won't be sharing this meal with their friends the crabs, hermit crabs or various fish, as it's also hatching time for the baby greater frigates, and their fledglings are hungry too. The meal being over, a few predators hang around just in case a few slow-to-hatch turtles try coming out of the sand. The others go back into the forest of Euphorbia to feed their famished offlings. The dry forest in the west is mainly made up of euphorbia, and sometimes a few ficus. Often inextricable or opening up into clearings, this forest, growing on rocky ground, is the favourite nesting place for red-footed boobies and greater frigates. The euphorbia offers a reassuring rigidity, perfect for nesting between the protective thorns, and are dissuasive to predators. Greater frigates are becoming rare in the Indian Ocean,
And to see so many here is very reassuring and just goes to show that Europa plays an important role in the preservation of the species. Although many eggs are hatching, it's still the mating season. The males, displaying their red throats, call their future partners. The wait can sometimes be long, and also be in vain. The red-footed boobies have also chosen to nest in euphorbia, but being of a calmer nature, they don't appreciate all the agitation caused by the loveless greater frigates. To the south, hundreds of thousands of terns, also looking for their soulmates, are circling several hundreds of meters high in a deafening racket. The south coast of Europa is the most inhospitable. The wreck of a fishing boat stranded on the sand stands like a bad omen, dissuading turtles from choosing this beach. Females travel huge distances to lay their eggs far from the crashing waves, distances that can be fatal to them. Here, their carcasses lay bleached by the sun after having served as a feast to the hermit crabs. Guided by Stéphane, Vincent and the rest of the scientific team explore the flooded part of the mangrove. Alors là, on a une petite mangrove pionnière de front de lagune avec le Rhizophora mucronata, un des 4 palétuviers qu'on trouve à Europa. Donc assez facile à reconnaître avec ses échasses en forme de demi-cercle et puis aussi avec ses feuilles qui possèdent au bout une petite pointe, un petit mucron, d'où son nom, hein, Rhizophora mucronata, le Rhizophora mucroné qui est très bien nommé et qui est un des palétuviers les plus marins d'Europa. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est intéressant, on voit un petit peu comment s'est formée cette mangrove. Donc au départ, le plateau récifal fossile a été dissous progressivement. D'ailleurs, il reste un certain nombre de têtes de corail en forme plus ou moins de champignons, qui sont les marques du platier qui a donc disparu pour former cette espèce de boue corallienne qui va tapisser le fond de ces chenaux et qui constitue les éléments fins suffisants pour l'implantation d'une végétation de mangrove. Et regarde, tu vois, partout où il y a du sable, en fait, tu as un petit herbier qui n'est pas dense du tout. Ouais. Il est assez remarquable, hein, a priori. Là, il se retrouve dans tous les marigots, dans l'estuaire. On a vu au moins 3 ou 4 espèces différentes. Il y en a vraiment partout là. Il y en a vraiment partout. Il y a un joli petit tapis, pas très dense, mais. L'herbier est assez dispersé. Et là, là. Mais il est bien pâturé. Alors justement, est-ce qu'on a des traces de pâturage? Là, il y a une belle touffe. Donc ça, c'est laquelle? Celle-là, c'est? Ça, c'est Alophylla ovalis. Alophylla ovalis, ouais, avec les feuilles ovales. Voilà. Donc, qui est bien adapté au pâturage et qui repousse assez facilement grâce à ces rhizomes là, qui permet à la plante de rejeter rapidement. Avec les thalassia qu'on avait trouvés à l'entrée de la mangrove, là, on a 3 espèces. Et en fait, les petites vertes, on sait pourquoi elles sont là. Quoi. Voilà, là, c'est certain. Là, hein. Elles se protègent des requins, mais en plus, elles ont aussi le couvert. Quoi. Ils n'ont pas que le gîte. Puis hier, on en a capturé une, elle avait même encore un bout d'Alophylla qui dépassait de la gueule. On a capturé une qui était en train de brouter. C'est un écosystème remarquable. The old weather station has been converted into a police station.
the building is being used as an improvised laboratory by Niki Gravier-Bonnet and Serge Slobodov. These two researchers from the Réunion Island University have come to Europa to draw up an inventory of the hydrids, a marine organism much like a jellyfish, but they are forced to admit that there are not many to be found in the mangrove. Le lagon mangrove, moi je l'appellerais un peu, est un milieu vraiment très particulier. Et nous avons exploré deux zones vraiment différentes. Une zone qui est vraiment mangrove type, avec des eaux qui stagnent et même ça doit se vider certainement aux plus grandes basses mers. Donc là, nous n'avons trouvé aucune espèce, ce qui est pratiquement logique, étant donné que les hydraires, pour la majorité, ont besoin d'eau très oxygénée, de courant, etc. Et par contre, dans la zone très spéciale, très particulière du fond, là, tout au fond où il y a le trou, là, nous avons trouvé des espèces vraiment très intéressantes que nous n'avons pas trouvées ailleurs. Là, j'ai trouvé sur ces rochers là, en dessous là, dans des cavités, une colonie de ces grandes tailles là qui est accrochée. Donc je vais essayer de décrocher un petit morceau de roche sur laquelle la colonie est fixée. Voilà. Voilà, en fait, ça ressemble à de petites algues, mais en fait ce sont des animaux. Il y a une espèce de racine, comme une racine en fait, qui relie des petites tiges entre elles. Et dans chaque tige, dans chaque petite loge que l'on voit là, il y a un petit polype. Donc ça, on peut voir ça évidemment beaucoup mieux quand on regarde avec une loupe, après, parce que là les polypes ils sont rentrés dans leur petite loge, ils se sont renfermés. Ces espèces-là, nous ne les avons pas trouvées sur les platiers coralliens par exemple, ce sont des espèces différentes. Donc c'est vraiment intéressant. Et par contre, il nous aurait fallu un peu plus de temps pour explorer d'autres zones où il y avait des coraux, où il y avait de l'herbier. Malheureusement, nous espérons pouvoir revenir et continuer l'exploration de cet endroit si particulier qui offre vraiment des conditions locales très différentes d'un endroit à l'autre. As expected, Stéphane and Jérôme are back at the site discovered when they first arrived. The siphon is accentuated today as the tide is going out. Ah vas-y, là, il y en a une, Stéphane. There are still many turtles and the collecting of information is going to be easy. Je l'ai. Oh la vache, elle est morte. Putain, c'est plein briquet. Regarde ça. Oh putain, il y en a une autre. Vache. Ah ça, essaie de niaquer, Bon, on va peut-être la faire là. Our two scientists have never seen a place like this before and have never encountered so many turtles of the same species. Ah. Waouh, c'est fou ce qu'il y en a, J'ai l'impression qu'ils ont une tendance à niaquer. Alors souvent c'est les plus petits qui When the tide is high, the current can be very strong in these natural siphons. The large amount of fresh, natural oxygenated water that is brought in encourages the presence of organisms which are generally absent in the beds of mangroves. At the end of this stream, the cavities that go through the platform of coral are letting seawater to fill and then to empty the mangrove.
The chalky platform is almost totally covered in sea anemones, a favourite dish for the hawk-billed turtles. At the end of this mission, the report is positive. Et la première 68. Ouais, celle-là c'est la 9, on va faire la petite. At the end of this mission, the report is positive. More than 30 genetic samples were taken on young green turtles, and 13 hawksbill turtles were captured near the siphon. The information collected will be added to the already important Indian Ocean databank created by Ifremer and Calonia. Elles sont assez calmes de manière générale, donc... Par contre, les imbriqués, il faut faire attention parce que ça a un gros bec. Having arrived with many questions, the Calonia and Ifremer team is now leaving with more knowledge concerning the functioning of this remarkable ecosystem, and they are reassured in knowing that many turtles thrive here. The mangrove has delivered a few of its secrets. The biodiversity and wonderful habitat in Europa merits special attention, and like many other islands, it has a fragile balance. Understanding these environments, studying them, drawing up an inventory, allows thought to be given to the measures necessary so as to react to the fundamental climate changes that will soon be taking place.